listen, you PAGCOR and PCSO, you guys are in the business of legalizing gambling. Tama? To generate revenues for the state. And in doing so, in the process, you are causing the proliferation of a bad habit. Gambling is a vice, and vice is a bad habit. And when it becomes excessive, it turns into an addiction. At kapag naging addict na po ang isang sugarol, nandiyan na po yung napapabayaan niya, yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, yung kanyang trabaho. Minsan, he gets involved in a crime activities para matutusan yung kanyang pagsusugal. There are times na nadidepress siya hanggang sa magpakamatay. Siyempre, pag naapektuhan siya, apektado yung kanyang pamilya. Now, why am I saying this? Para kayo po sa PAGCOR ng PCSO, alagaan niyo po yung pera na pumapasok po sa inyong mga ahensya. Dahil most of the monies that goes in dyan sa PCSO PAGCOR, these are considered as blood money because in some instances, kumikita po kayo out of the misery of other people. I just want to make it clear Opo. that the things you mention are things that I do not tolerate. Thank you. Thank you, sir. And I want to assure you, Mr. Chairman, that if you really want to shed light on it, let us together work and find out what really happened. It doesn't really make sense na nagpabid ka pa, pagkatapos, nang matalo po nagbid, gagawa kayo ng sistema para yung matalo, mananalo pa ulit. In this case, nag-open kayo yung tawag na right to match. Yung mananalo dapat sa isang bidding, agad-agad inaaward sa kanila, yung kanila pagkapanalo. Hindi, dito po ang nangyari, hoops, sandali lamang. Para manalo yung paboranat ninyo, kailangan gagawa tayo ng panibagong sistema which is right to match. And then here comes Bong Pineda. Of course, ang ginawa na niya, ma-match na niya yung amount na binid ng kanyang mga kalaban. Nag-match lang siya ng konting-konti lang na diferensya. Lo and behold, talo na siya. Am I making sense, sir? Well, Mr. Chairman, I don't know what exactly happened in the incident that you're referring to, since, as I've said, wala pa kami noon. Maybe later on, I can ask one of the staff to explain exactly what happened. But let me explain the concept of the right to match. The right to match is not exactly a defective system. Under our law, yung tinatawag nating PPP, meron tinatawag na Swiss challenge. Okay. That happens in a scheme called unsolicited proposal. Kung meron kang concept, meron kang idea na gusto mong ibenta sa gobyerno, pwedeng mangyari ay magkaroon ka ng unsolicited proposal. Dapat, sir, kung meron ka mga suggestions, idea, sa government para mapaganda, kung ano yung pamamalakas sa gobyerno, dapat ginagawa yan during the bidding. Pag ikaw ay nagpresenta ng bidding mo, nandun na po lahat yung explanation. Hindi po yung natalo ka na, wala ka na dapat. Ang ginawa, halika rito, pwede ka pa rin ulit mag-bid, pwede ka pang manalo sa pamagitan ng right to match. So in this case, unfair po ito sa ibang mga STL operators. Panalo na po sila. Ba't pa tayo nag-bidding kung later on pala yung nanalo, hindi pwedeng mabigyan ng award dahil iniintay pang magkaroon ng oportunidad itong natalo ng right to match. Okay. So sir, dapat kung nanalo na, natalo na. Ganun po talaga yung essence of bidding. Kung ikaw ay natalo,
tapos ka na, better luck next time. Ang nangyayari po kasi talaga, it's a right to match. Ito po yung inimbento para lamang mapaboran ang isang rating STL operator. Anyway, Mr. Chairman, we will look into it. We will find out the details so we can understand it and explain it Okay. better to you. No sir, there's no explanation here. Kasi very clear po yan, sa bidding, natalo na yung nag-bid, talo na siya. Kasi kung sinasabi nyo para makapag-explain, para makapagbigay siya ng whatever that is that needs to be altered or that needs to make sense, para maging better yung performance or better yung idea or better yung kanyang i-offer na kung ano pa man yung back na being bidded, it should be done at that time ng pagbibid, hindi after the fact na natalo na siya. Kasi natalo, example po, natalo si Bong Pineda, ay, natalo ako. Ano bang pwede natin gawin? Yun, ito mga kalabang ko, ito pala mga binibid nila, ito mga pinagsabi nila, imamatch ko yan. So, ang ginawa niya, yung mga nanalo at nilampasan niya ng konti, nanalo na siya, which is unfair. Ang gusto ko lang mangyari dito, maging fair po tayo. At dito po nag-open yung corruption. This leads to corruption, plain and simple. This opens the door for corruption. Whether you agree with me or not, hindi po talaga. Kasi I talked to several people and they told me, even lawyers, dapat ka pa nagpabid. Di po ba? May I respond, Mr. Chairman? Opo, sir. I completely agree with you if what happened was that before the bidding, walang mga usapang ganun na may right to match. Kung yung right to match, after lang na matalo at saka ipinasok, talagang mali yun. Hindi po ganun ang konsepto ng Swiss Challenge. Thank you, sir. Ang Swiss Challenge po ay according sa batas, may mga terms of preference. Doon sa terms of preference, inilalagay doon na ikaw ang original proponent nito, meron kang original proponent status, inaalaw ka na mag-propose. So mag-i-invite ng mga bidders, they will bring in their bids at kung ano yung pinakamataas, may right to match yung mananalo. Pero kung ang nangyari po ay nagkaroon lang ng bidding at saka lang ipinasok yung right to match, mali po yun. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Kua. Siguro po, tanggalin na po itong right to match. Pag nanalo, nanalo. Pag natalo, natalo. Ganun na po, as simple as that. Maging fair and square tayo. Okay? Natalo siya sa bidding, siya, better luck next time. Ganun lang po dapat. Huwag yung bang habulin pa para manalo pa rin ito dahil siya makoneksyon o dahil siya kilala o dahil siya mas maraming pera kasi ibang mga operators. We should stop that kind of practice. Pwede? Well, Mr. Chairman, this is a provision of law. Yung Swiss Challenge is a creation of law. If we want to change that system. No, what I'm saying is, kung talaga meron yan, kaya sabi ko sa inyo kanina, pakita niyo po sa amin. Kung saan ba doon sa batas na nagsasabing pwede yan, especially, yan po ba yung nakalagay sa RRR, yung right to match? Mr. Chairman, I think I should ask our staff to look for the specific of what happened, and we can also provide you the provisions and of the IRR pertaining to the law on PPP, Mr. Okay. Chairman. Based on the foregoing, when can the Swiss challenge method be utilized outside BOT law? May I beg your pardon, Mr. Chairman? Ito po, binigay ng aking legis. Based on the foregoing, when can the Swiss challenge method be utilized outside the BOT law? My understanding is it's only in the BOT law that that's allowed.
Kasi there is no specific daw and clear law stating the same. In fact, doubts as to the application and validity of the Swiss challenge as another mode of public bidding will surely continue until a law which explicitly recognizes the same is enacted. So, ganito na lang po, para hindi tayo mapahaba dito lang sa portion ng marami pa kong tanong. Siguro po, parang niyo po muna yung right to match. Siguro po, for the meantime, huwag mo muna siguro gamitin yan. Kasi I understand magkakaroon po ng open bidding. Malapit na. So, stop na po na siguro yung right to match. Pag natalo na. Pag nanalo, agad na agad. Okay? Yun lang po muna. Now, I would like to acknowledge the presence of Chairman Aurelio De Leon and Mr. Edward Timbol, Budget Officer, and Chairman Aurelio De Leon of PhilRacom. Good afternoon to you, gentlemen. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, meron na po tayo ng sample, yung sabi ko yung sa Bulacan, para malaman ko po. Magkano po yung gross sa Bulacan? GRMM ng Bulacan po, monthly. For Bulacan, it's 130M. 130M. Yes. Okay, Bulacan na po muna tayo, sir. 130M. Okay. Ito yung monthly. Yes. Ang ingreso po sa Bulacan, according to my CIDG sources, bago po dating itong STL, nung rating pa lamang po, pinirating pa lamang, was 20 million a day. Pakimultiply nyo nga, 20 times 30. Magkano? That's 60. 20. 600. 600. Ang layo man po sa 130. At syempre, ito matagal na before waiting time po ito, before STL. Syempre, bunami ng population, mas lalong tumaas siguro ang rating dito. So, ang laking kalugian po ito sa gobyerno. Sabi nga ni Senator Bongo, na dapat yung pera sa gobyerno, maipasa sa taong bayan. 130 compared to magkano? 600. Now, magkano po sa sa Pangasinan? Kasi sabi niyo po, based on your studies, ang pinakamabilis na studies lang po sa ang ginawa ninyo is, konsultahan niyo lang po yung mga taga-CIDG, yung mga police na once upon a time, alam nila po yung takbo ng rating sa iba't ibang lugar. Ito po mga numbers na meron ako ngayon. Ito po base po sa mga taga-CIDG na dati po ay meron pong alam sa laro ng rating bago ang STL. Pangasinan, 18 million pesos per day. Laguna, 35 million pesos per day. Magkano po sa Laguna meron kayo? Times yun na agad, 35 times 30. Magkano? 1,000? Hindi, 35 million a day times 30. What? Baka 1 billion na. 1.5 billion. 1.05. This is Pangasinan only. Magkano po yung meron kayo dyan sa STL? GRMM? Pangasinan is 135 Wow, million. ang layo. Laguna is 119. Anyway, Mr. Chairman, Siguro po ba, it's about time na baguhin niyo po yung formula. Kasi po, ang laking kaliguan sa gobyerno. Kumikita lang po talaga rito yung mga gambling operators, yung mga STL operators, and of course, whether you like it or not, nasa-short chance po dito, whether you agree with me or not, nasa-short chance po dito yung taong bayan, yung mga tao na kung saan intended talaga para sa kanila itong proceeds ng STL. I agree with you completely, Mr. Chairman. And as I've said, we're just new in the job. And this would be the right time to start reviewing all of this. Okay? And your input certainly will be well taken. And we'll have a review of all of the Thank you. PMRA. Now, sir, bago na makakuha ng STL franchise, bago ka makapag-bid, kailangan daw po maglagay ng anywhere from 5 million pataas. Bago mong sagutin, I'll give you an example.
Isang mataas na PNP officials noon, akala niya makuha niya po yung isang malaking probinsya sa Region 2, nagbigay po siya ng 38 million. Ang nangyari, hindi po napunta sa kanya, so humingi po siya ng refund. Well, of course, this was before your term. Bumigyan siya ng refund na 12 million lang. Nagalit siya, may na-ambush. Nakamag-anak na isang mataas na opisyal ng PCSO. Maybe alam niyo po siguran. Siyempre, baka kumalat na po yun sa inyo, chismis. Sino po itong attorney Greg Perez? I think he is one of the consultants in the office of the general manager. Okay, good. Sino po si attorney Nick Alwestonton? I don't know him, Mr. Chairman. According to my sources, si attorney Greg daw po, ito na po yung pag pinatawag ang mga operators, humingi daw po ito ng pera. At ito naman po si attorney Nick. Si attorney Greg daw po ay tagaloob. Itong si attorney Nick tagalabas. So daw po naiiyan itong mga operators. Halimbawa, meron mga biyahe papuntang abroad, may mga pangangailangan, etc. Si attorney Nick ang kinakausap. Pag meron mga malaking needs ang mga opisyal sa PAGCOR, si attorney Greg ang kailangan. I am not aware of any of those. I'm just letting you know. This is open sa lahat. Ano po? Walang malaman yung lahat. I'm so happy that you brought that up, Mr. Chairman. So, unfortunately, these people are not with the office of the chairman, but they are in the office of the general manager. Luxem Corporation in Quezon City, ang nabigyan ng pangkisa dyan is si Ron Pagulayan. Do you know who he is? I don't know him, Mr. Chairman. He's a first cousin of the former general manager. Cousin of the former general manager. I'm sorry, I don't know him. Caloocan, Mandaue, Cebu City, Bohol, Sultan Kudarat. Kaya kanina, para maging fair sana, I would like to invite ko po, pinapa-invite ko po si GM Garma, pero hindi na po siya available. Ang dami kong pulistahan dito, pagpag po ng katiwalian, ang nangyari sa PCSO, maybe wala pa ho kayo noon. Okay? So malinis pa ho kayo. Pero with all these tokens that I have, ang laki pong katiwalian na nangyari po diyan sa loob ng PCSO. Yung 2% po sinisingil para sa printing. Sino po, kaninong papel ang ginagamit at kanino pong printing press ang ginagamit? Ang alam ko doon sa 2% ay na printing doon sa if you're talking of the STL, ano, you're talking here of the STL. Po. So yung 2% sa STL, Yung sa printing po, kasi nagcha-charge ng printing nga ng mga STL. Opo. Kasi iba yung printing sa Lotto eh. STL po ito. STL. Yung printing sa STL, 2% yon Opo. at yun ay nire-remit sa PCSO. Kaya po. Pero sino po ang nagbibili ng papel at yung printing press na ginagamit? Ang alam ko, wala akong printing eh. Exactly. Yes. Walang printing press, walang papel, dahil ang nagbabayad pa rin ito ay yung mga STL operator. So bakit kayo magcha-charge samantalang sila naman ang gumagastos sa papel at silang gumagastos sa printing press? My understanding, this is a policy long before because it is a provision of law na kinakailangan ibawas muna yung 2% doon sa proceeds. So, baka nangyayari doon, nire-remit sa PCSO, hindi ko na alam. Hindi nga, kaya nga, Chairman kung kayo po nagcha-charge ng 2% para sa printing at para sa printing press, lahat sa printing press, dapat kayo na-provide noon. Kayo po ang bumibili ng papel at kayo po bumibili ng makina. In this case, wala po kayong gastos doon Gastos po ng mga STL operators. At wala pong resibo to. Although sabi niya ni-remit. In fact, by the billions of pesos na po, ang nasa pondo nito 2%. In fact, I think recently, meron pong someone, official, mataas na official ng PCSO, nag-claim ng 1.2 billion out of this 2%.
I'm not aware of that, Mr. Chairman, and I would really welcome an investigation into it. Okay. In fact, I would even suggest, since this had been brought out, a regular oversight by the Okay. Senate para matulungan nyo rin kami na ayusin yung mga kung ano mang katawilaan ang nangyayari. Okay, thank you. Thank you, sir. Price fund tax, 2.695. 2.5 billion ata ang pera dito. Or the computation is 2.5 billion times something. Ito po ay pinatigil na ng Department of Finance. It was approved by the DOF in January 2022 para stop na po yung pagkukolekta para sa price fund tax. And yet, patuloy pa rin po nangongolekta ang PCSO. Well, yes, my information says that also, but I think that has to stop. Yes, that has to stop. At pakibalik po yung mga pera, siguro, na Yeah. dapat ibalik. They have to be brought back to where they belong. Exactly. Kaso nga po, may mga balita na meron pong humingi dyan ng kalahati bago ibalik. Babalik ko sa inyong kalahati, sa amin kalahati. I'm not gonna mention name kasi it's not fair. He's not here right now. So, anyway. The reason why listen, you PAGCOR and PCSO, you guys are in the business of legalizing gambling. Tama? To generate revenues for the state. And in doing so, in the process, you are causing the proliferation of a bad habit. Gambling is a vice, and vice is a bad habit. And when it becomes excessive, it turns into an addiction. At kapag naging addict na po ang isang sugarol, nandiyan na po yung napapabayaan niya, yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, yung kanyang trabaho. Minsan, he gets involved in a crime activities para matutusan yung kanyang pagsusugal. There are times na nadidepress siya hanggang sa magpakamatay. Siyempre, pag naapektuhan siya, apektado yung kanyang pamilya. Now, why am I saying this? Para kayo po sa PAGCOR ng PCSO, alagaan niyo po yung pera na pumapasok po sa inyong mga ahensya. Dahil most of the monies that goes in dyan sa PCSO at PAGCOR, these are considered as blood money because in some instances, kumikita po kayo out of the misery of other people, just like nabanggit ko. Sana po, meron tinatawag na corporate social responsibility. Bukod po sa pagbibigay ng share ninyo sa PhilHealth, siguro po maglagay kayo ng mga tinatawag nating centers, crisis centers. Maglagay din po siguro kayo ng mga rehabilitation centers para sa mga lulong sa sugal, para sa kanilang mga pamilya, things like that. At most importantly, yung pera po pangalagaan ninyo. Kasi ayoko naman po na ang kumikita lang dito sa halip na taong bayan, ang kumikita lang po yung mga gambling lord at ilang pong tao sa inyong ahensya. Pera ho yan ang taong bayan, sabi nga ni Senator Bongo. Ibigay po natin sa taong bayan. Mr. Chairman, may I say something? Yes, sir. Yeah, Mr. Chairman, your points are very well taken. In fact, I'm so happy that all of these things had been brought up because the accusation of shenanigan is something I personally will not tolerate. I have been in the service for 35 years.
I have been congressman for 23 years. I was chairman of the APRO committee, trade and industry, good government, banks and other financial intermediaries. No, I- sorry, sir. Yeah. Yeah. Wala tayong problema, sir. Yeah. Let me continue, Yes, Mr. yes, sir. Yes, Chairman. sir. I just want to make it clear Opo. that the things you mentioned are things that I do not tolerate. Thank you. Thank you, sir. And I want to assure you, Mr. Chairman, that if you really want to shed light on it, let us together work and find out what really happened. Because I will never tolerate that in my organization, not in the office of the chairman of the PCSO. There is a clear delineation of function in the PCSO between the office of the chairman and the management. So the people you mentioned are not in our office. So please help us. Please help us. As I have said, I would welcome a regular oversight meeting so you can help us make the organization clean. Thank you, sir. Yung mga kailangan perang isole natin. Kasi hindi naman sa PCSO yan eh. So, Hindi tutulong. naman po pwede masoli na doon sa mga operators, ibigay na po sa mga tao. Tama. Sabi nga ni Senator Bongo, marami pumipila dyan sa inyo, humingi ng tulong, naghika-host, nangingilang pamasahe. Doon na po siguro ibuhos kaysa mapunta po sa bulsa ng kung sino-sino. Bili po ng ambulansya, gamot, pang-opera, di ba? Yes. Chemotherapy. Marami pong buhay na madudugtungan. Yes. Kaysa naman po, ang dinudugtungan po, lumalalim ang busa ng ilang mga tao sa ahensya na ang intensyon lang talaga pumasok sa gobyerno ay para kumita. Yes, Mr. Chairman. At pumasok po ako sa ahensya na yan para tulungan din yung ahensya. Opo. At hindi tulungan ang sarili ko. I believe po, sir. In fact, kilala ko po kayo, sir. You have an impeccable record. You have good integrity. Thank you, Mr. Chairman. I've read a lot about you. And kanina yung pagsasalita ko, it has nothing to do with you. More on your predecessors. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. And itong sinasabi ko is para to give you warning, para alam mo kung sino yung mga nandyan sa loob na para linisin ang dapat linisin, alisin yung mga dapat alisin. Maraming salamat. Let's help each other out. Let us help each other out. Thank you po. Kung anong intensyon yung malinis din ang intensyon na malinis din ang intensyon ko, Mr. Chairman. Ito pa po, noong 2020, nagkaroon po ng open bidding, 16 roses, meaning 16 operator. Now, pirmahan po ni Chairwoman daw, GM ba? GM Garma, ang kontrata nitong 16 roses without board resolution. As I've said, I'm new in the job. We don't know what transpired, but we are ready and willing to shed light in whatever investigation you want to conduct, Mr. Chairman.